Si là, quand il commence à faire sa test génétique à Maurice, ça a tout changé. It was game changing. Why? Because auparavant, comme je peux dire, ça peut prendre 2 à 3 mois pour gagner les résultats. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire ça dans 2 à 3 semaines. Single cancer can have different mutations in different persons. So the cancer is not a single entity or single disease now. If the name of the cancer on the morphology is same, whether it is adenocarcinoma, but for different patients it has different mutations. So we have to do a molecular tests. So these molecular tests decide which mutation is driving that cancer. Liquid biopsy is very helpful because in that we just take the blood from the patient and we run it and check any mutations in the, because what happens is there are certain cancer cells which come out into the bloodstream from the tumor. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Nos thèmes de ce soir, c'est le dépistage. Alors là, je me retrouve moi dans le laboratoire SICARE, plus précisément dans Welkin. Comment je trouvais à l'arrière, c'est une équipe qui travaille. C'est un laboratoire qui propose différents tests spécialisés pour détecter plusieurs maladies. Dans ce département-là, on a aussi le laboratoire moléculaire. Sa mission, c'est réaliser un dépistage génétique afin d'identifier une trace de cancer familial. L'histoire du laboratoire moléculaire commence en 2020, pendant la pandémie du Covid-19. Que TESILAB, c'était le premier laboratoire médical à faire ces tests de Covid pour le PCR. Donc, après que la pandémie est finie, nous avons besoin de réinventer nous-mêmes. Nous avons besoin de prendre une décision de comment nous pouvons faire pour transformer le laboratoire moléculaire. Et c'est à ce moment-là que nous prenons la décision pour qu'il nous transforme le laboratoire et commence à faire un test spécialisé qui nous appelle le test génétique pour la détection du cancer. Et à ce moment-là, nous retrainons l'équipe, nous investissons dans l'équipement pour qu'il nous capable de commencer à faire ce test spécialisé là. Donc, comment ça change les données? Auparavant, ça va même test spécialisé. Là, nous pouvons avoir à l'extérieur pour qu'il y ait un patient capable de gagner un résultat. Mais malheureusement, ça prend voire 2 à 3 mois pour gagner un résultat là. Et si là, quand il commence à faire ce test génétique là à Maurice, ça a tout changé. It was game changing. Why? Because auparavant, comme je peux dire, ça peut prendre 2 à 3 mois pour gagner les résultats. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire ça dans 2 à 3 semaines. Donc, le faster nous sommes capables de faire un résultat là, the better the turnaround time, qui définitivement peut un meilleur impact le traitement du patient. Deuxième chose, c'est que quand on outsource ce test là, l'ADN qui est là pour détecter ce test de cancer là, est affecté par plusieurs facteurs, tels que la température, les temps qu'il y prend pour qu'il arrive de la place. Mais le fait qu'il nous fait ici à Maurice, ça définitivement aide nous pour qu'il nous capable de donner un meilleur résultat, plus accurate, afin que le médecin capable de prendre une meilleure décision pour un traitement qu'il est capable de donner. Quand un patient a un cancer, la première étape, c'est le test de histopathologie pour la biopsie. Après que le médecin prend une biopsie, ça test-là pour faire dans le laboratoire et nous pathologistes pour checker ça test-là pour guetter est-ce qu'il y a une cellule cancéreuse et plus important, le stage du cancer. Après ça, on arrive à une deuxième étape que nous appelons ça le test de immunohistochemistry. Donc c'est un special stain qui le laboratoire fait pour là nous connaître qui est un récepteur qui n'a pas une cellule cancéreuse et qui est un traitement qui peut marcher contre sa cellule de cancer. La troisième chose qu'il nous peut faire, c'est un test génétique. Donc, moi, j'explique un petit peu l'ADN, l'humain, comment il marche. Donc, chaque cellule humaine, il y a un ADN. Quand il y a une mutation dans cet ADN, une mutation, comment on appelle, un changement, ce qui est arrivé, c'est que une cellule-là commence à diviser uncontrollably. L'élément qui se forme une masse, ce qui nous appelle une tumeur, qui nous appelle un cancer.
Donc le test génétique, c'est qu'il fait, il détecte qui mutation, qui changement exact une cause cette tumeur-là. Le fait qu'il nous connaît exactement qui mutation qui cause ça aide nous pour aussi connaître qui traitement qui peut marcher et qui traitement qui peut moins agressif aux patients. C'est simple que nous pouvons prendre un step, que nous pouvons vers un truc qui s'appelle personalized medicine. Le laboratoire moléculaire, sa mission, c'est regroupe des techniques et des moyens pour poser un diagnostic dans les cancers héréditaires. Par exemple, le cancer du sein. Un dépistage qui réalise l'analyse d'une mutation constitutionnelle dans un gène qui est impliqué dans un cancer familial. Nous pouvons gagner beaucoup plus de détails avec Zaira Kouar. Nous aussi offert aux patients un test de cancer pour détecter un cancer génétique. Donc, moi, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le cancer génétique. Le cancer génétique, ça veut dire si vous avez une personne dans la famille, une close relative, blood relative, qui a un cancer, il y a un risque que ça lui passe de génération en génération et donc la personne, le patient, a un risque pour avoir ce cancer-là. Donc, je me donne un petit exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple d'Angelina Jolie. Sa maman avait le cancer du sein et elle a fait le test génétique pour savoir si elle a des mutations qui font un risque pour avoir le cancer du sein. Quand elle fait le test de cancer, qui nous est effectivement maintenant en syllabe, elle connaît qu'il y a une mutation de le BRCA1 qui pose 87% plus beaucoup de chances pour avoir le cancer du sein. Alors, quand il fait ce test-là, ça il prend une décision pour connaître avec ce médecin si il peut continuer à monitorer ce breast ou il décide pour lui faire un traitement quand il a envie de faire une mastectomie et faire une surgery pour enlever ce sein, faire une reconstructive. Mais ce qui est important ici, c'est que le patient il connaît qui a un risque qu'il y a et que ça il permet lui avec ce médecin pour prendre une meilleure décision pour qu'il diminue ce risque au cancer. Le laboratoire moléculaire de Sicker propose aussi la biopsie liquide, un dépistage qui permet l'identification ADN qui provenait depuis une cellule cancéreuse, mais dans 10 ans. C'est aussi une possibilité, une façon pour la détection précoce et qu'un suivi dans le cancer. Le liquide biopsie. Donc, comment nous faisons ça? C'est avec une prise de sang. Comme on dit, liquid biopsy. Donc, l'échantillon est un échantillon de sang. Et comment ça aide un patient et un médecin? C'est parce qu'il détecte une cellule qui s'appelle le circulating tumor DNA. Ça veut dire l'ADN cancéreuse qui peut tourner dans ou du sang. Donc, il y en a deux aspects comment ça peut servir. Le premier, c'est la détection d'un cancer pour une place qui est difficile pour faire une biopsie ou qui est carrément unreachable. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est là que moi j'explique un test génétique pour Next Generation Sequencing, les dire qui mutation. Mais ce test de liquide biopsie là, quand on finit commence au traitement, le médecin, l'oncologue pousse à Vili pour lui connaître cela, est-ce que le traitement peut marcher ou pas. Donc, tout cancer, avant qu'il commence au traitement, il y a une certaine copy number. Ça veut dire une quantité de copies qui une cellule cancéreuse peut produire. Donc, obviously, au fur et à mesure qu'il fait au traitement, ou oncologue moniteur sa copy number là et il est capable de connaître si arrivé ce traitement-là peut marcher ou pas. À cela, un deuxième aspect, c'est qu'il est capable en remission et il peut aussi servir ça pour connaître si le cancer peut revenir. Donc, tout ça là, pour summarize, pour expliquer qu'il y a un test génétique, un test de biopsie, incluant l'immunohistochemistry, c'est ça qui aide nous à connaître quel est le type de cancer, quel est le stage du cancer, quelle est la mutation qui a causé le cancer, et tout ça avec une seule vision, c'est de pouvoir donner un traitement personnalisé au patient afin qu'il le patient ait un better prognosis. Donc, chez Silab, nos visions, c'était de tout le temps pouvoir donner les meilleurs tests aux patients afin qu'ils, soient capables de gagner un meilleur traitement. Et c'est dans ça, l'optique-là, qu'ils nous décident pour faire un test spécialisé, un test génétique à l'île Maurice, pour qu'ils soient capables d'offrir ça à la population mauricienne, pour qu'ils soient capables d'avoir accès avec un test diagnostique
beaucoup plus avancée qu'auparavant nous utilisions à l'extérieur. Auparavant, quand nous supervisons ça à l'extérieur, les IP prend 2 à 3 mois pour gagner ce résultat-là. À cela, c'est le même test aujourd'hui, il vous prend 2 à 3 semaines pour gagner ce résultat-là. Et ce résultat-là, ce qui est important, c'est qu'on gagne. Nous aussi, nous avons une in-house pathologist qui est capable d'expliquer le résultat. Donc, nous ne pas seulement donner un résultat, nous pouvons expliquer aussi le résultat, nous pouvons expliquer au médecin afin qu'il est capable de prendre une décision appropriée pour. Si un médecin détecté en majeure partie à travers une biopsie, une tumeur, pour poser un diagnostic ou un cancer, un pathologue aussi utilise sa tumeur-là pour faire une recherche anomalie moléculaire tout au long de la prise en charge de sa patiente qui concernait là. La biopsie liquide lui permet d'analyser plus facilement une cellule que une tumeur et surtout détecter plusieurs éventuelles mutations génétiques pour mieux adapter à traitement sa patient-là qui lui visait. Whenever there is any suspicious lesion or when any patients come to a clinician or a surgeon and he describe he's having some swelling or he has some symptoms related to the cancer, the clinician picks that from the patient and he will advise him some tumor markers or a definitive biopsy if there is lesion. If there is lesion in the intestine, they will do the scopy, colonoscopy or gastroscopy, or if it is lung, they will do bronchoscopy, and if on the surface, they will take the section and remove, or they can do it by needle also. So they will take the specimen, that is called as a biopsy. The biopsy is processed for the 2 or 3 days in the different solutions, and finally we make the slide of this and we see under the microscope, and exactly at that time we will decide whether it is a cancer or it is not non-cancer. So this is the first step of the diagnosis of the cancer, which pathologists do. We go for immunohistochemistry. Immunohistochemistry defines definitive typing of the cancers. Cancers are different types. On the microscopically, sometimes we say it is cancer, but for the definitive diagnosis, we have to do immunohistochemistry. By doing the immunohistochemistry, we got the type of the cancer, but still we have to go beyond that also nowadays, because there is precision diagnostic and precision therapies are there, which is called as targeted therapies for cancer. Single cancer can have different mutations in different persons. So the cancer is not a single entity or single disease now. If the name of the cancer on the morphology is same, whether it is adenocarcinoma, but for different patient it has different mutations. So we have to do a molecular tests. So these molecular tests decide which mutation is driving that cancer. So we detect the specific mutations, and if the treatment is available for that mutation, it is called as precision medicine. In the precision medicine, then we can decide on that cancer, what type of the cancer, is it aggressive or not, it is having treatment or not, and if it is having treatment, in how much time he will respond. What is the role of the neoadjuvant therapy is to reduce the size of the cancer. Secondly, to see how the cancer is respond to the chemotherapy which is applied to the patients, or in some cases of breast surgery, some females want to conserve their tissue or breast tissue. In that cases, they reduce the size of the cancer, and then rather than doing total mastectomy or total removing of the breast tissue, they will do a wide local excision. It is called as breast conservative therapy. So these are the advantages of the neoadjuvant therapy. So we will see now there is a mastectomy specimen which is come after neoadjuvant therapy. So the samples comes in the containers like that. This is having a specific solution. It is called as a buffer 10% formalin. It fixes the tissue and it is make it ready for the processing, and it helps sample will not deteriorate. This is a mastectomy specimen. So this is a breast tissue, this is nipple areola complex, and this is skin.
what we do during the processing, dissecting of these samples, we take the exact measurements of the tissue, okay, and we do the serial sections and identify where the tumor is there. So, when we cut open, this is the tumor in the breast. Okay. So, exactly what we do, we measure the tumor size in 3 dimensional size. We will see the resection margin. Resection margins means when the tissue is removed, it is cut from the body surfaces. Okay. So, we will see whether this tumor is free from the resection margin. It should be free from the resection margin. If it is free, there are the less chances of the recurrence. Okay. So, we take the sections accordingly of the tumors, and with this we will stage this tumor from the sides. There are the different stages of tumor, depends on the size and the involvement of the lymph nodes, means it is spreading to the other parts of the body like. So, we do grossing to give the exact typing and the grading of the tumor and how many lymph nodes are involved in this. So, it is we give the diagnosis as TNM classification. For the examination, we will ink the margins with this specific ink. This is called as tissue dyes. Okay. So that we can know the tumor is free from the resection areas or not, and we will count this under the microscope on the margins. This specialized ink, which is called as tissue dye. It is different from this thing because it is fixed to the tissues, and it will not remove during the processing. And we can see this ink under microscope to measure the distance of the tumor from the margins. And it is useful for the oncologist or treating doctor during when they give the treatment to the patient. After taking this tissue bits in the capsule, we will put in the formalin for 12 hours. Once it is fixed, then we will do this automatic tissue processor. We put in that tissue processor, it will go into the different solutions, and we make paraffin blocks of this tissue. And once the paraffin blocks they are ready, then we cut with the microtome in the thin 3 to 5 micron size, and we take it on the glass slides. And after that glass slides are stained with the hematoxylin and eosin stain, and that it is ready to see under the microscope. It takes around 2 to 3 days, 48 to 72 hours for all this process, and after that on microscope we can analyze it. After 45 minutes we will get the slides like this. These are the beautifully stained slides with H&E stain, which is called hematoxylin and eosin stain, and we put one cover slip on this slide. This is small cover slip, so that there will be good visibility under the microscope, and these slides we see actually under the microscope. So you can now from the body how we make the slides to visible under the microscope. Man patologue généralement je te discute chaque patient ce cas. Je essaie de un coup de manière je capable analyse diagnostic là, get un coup en profondeur afin que je capable propose un traitement approprié à chaque patient parce que chaque traitement est personnalisé. As you know, we just prepared the H&E stain slides there. Now we will see it under the microscope. After this is a breast biopsy, which is done previously. Oh, this is the one for the mastectomy which you just crossed. Yes, yes. So this was the previous true cut biopsy. Yes. Okay. I know it's quite a. This is the one you sent me the images yesterday, no? Yes, yes. Okay, we can have a look at the images on the screen. Yeah. So this is the microscopic picture of this patient. We can see there is a breast cancer. We can see the carcinoma cells which are arranged in the sheets as well as ill-defined glandular pattern. We can see the hyperchromatic nucleoli.
there is anisonucleosis, means change in the size, and also you can see the nucleoli, and it is infiltrating in the desmoplastic stromal tissue. Le rôle d'un pathologue, c'est aussi assurer le bon déroulement du laboratoire. Lui aussi reste en contact avec un médecin, un pédiatre, un chirurgien, aussi un oncologue, surtout pour expliquer quels tests vous êtes capable de faire, quel dépistage vous êtes capable de faire pour votre patient afin de poser un meilleur diagnostic, surtout dans le traitement du cancer. Pathologist's role in cancer is of course paramount, because the biopsies or whether it is cytology, it all comes to us, and on that we decide that whether there is a tumor firstly or there is no tumor, and also the type of tumor. Quite often we get a biopsy from, say, from the liver or the lung, so we have to often say whether it is primary from the lung, that means arising in the lung itself, or has it spread from somewhere else. And if it has spread from somewhere else, firstly from morphology we try and say that what is the origin of the tumor, that whether it has come from the colon or from the breast or somewhere else. If we are not able to identify that, then we do something called immunohistochemistry. Immunohistochemistry is that we use certain special stains to try and tell us where the origin of the tumor is. And immunohistochemistry is also very helpful nowadays for therapeutic reasons. For example, in breast cancer, we do estrogen receptor, progesterone receptor, and we also do HER2 and Ki67. On that basis, the breast tumors are classified in a particular way, and then the oncologist decides how he needs to treat, like which medicines he needs to give. And similar IHC markers are available for lung cancers and even colon cancers, which tell you that this particular treatment will work or it will not work. And finally, if IHC is not successful, then we go in for something called molecular pathology or molecular biology, in which we try and find out the genetic mutations. So this is also a stepwise approach. First we start with the genetic markers which are common, which we know are common for a particular cancer. For example, just as an example, in colon it is like KRAS, NRAS, and in breast it is HER2/neu. So once we know that, we run these markers by molecular biology. If these are also not helpful, then we can do something called next generation sequencing, which will tell you the whole genetic profile of the tumor. And this genetic profile, on this basis, then the patient can, the patient's treatment can be decided by the doctor, especially by the oncologist. So actually the thing is that all cancers are unique, that they all have a separate genetic signature, and because of that the treatment also has to be individualized to patients. And with this individualized treatment, the advantage is that there are less side effects and more targeted therapy, so it's much better for the patients. So we have two more things in our diagnostic armamentarium. One is the droplet PCR, which is helpful when we want to detect a particular mutation of a particular gene. So it is helpful in detecting that, and it can be specific just to do that, rather than run through the whole gamut of genes for that particular tumor. And number two is liquid biopsy. Liquid biopsy is very helpful, because in that we just take the blood from the patient and we run it and check any mutations in because what happens is there are certain cancer cells which come out into the bloodstream from the tumor, and this test picks up those and analyzes the genetic sequences in those few cells. So these are called circulating tumor cells. Now these circulating tumor cells are, their DNA can be tested, and by testing that we can say whether, this is usually done in patients who have already had the cancer and who have under treatment. So it can tell you whether the cancer is still persisting in the body of the patient, and also it is very helpful in case some tumor is not accessible by biopsy. So it is not accessible by biopsy, then we can do just this test to see whether the patient has a particular tumor and what is the genetic mutation in that.
Le laboratoire SICARE a effectué plus d'1 million de dépistages par l'année et que le laboratoire moléculaire a effectué environ 600 dépistages génétiques par mois. Alors, nous, l'émission de ce soir, c'était basé sur le laboratoire moléculaire, surtout qui va tester le faire et qui manière nous capable de détecter le cancer dans un patient, mais aussi dans sa famille. Voilà, nous l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. Bonsoir.